ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. ಆ ಚರ್ಚೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತು ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು, ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ವಕೀಲಿಯಾದಂತ ತರ್ಜನಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು. ಮೇಡಮ್, ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್? ಸರ್, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಅವರು 5 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸರ್, ಪೆಟಿಷನ್ ಗಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. One is whether these political parties will not come under the scrutiny of Right to Information Act, whether that is legal or not legal. ಅದು one division ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ majority stake in any subsidiary company in India, they can also donate anonymously. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇದು 2 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ರೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗಾಲಿಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ electoral bond scheme which is introduced in Finance Act, whether it can be passed as a money bill or not. ಯಾಕಂದ್ರೆ any bill, anything you want to do, if you pass as money bill, ಅಂದ್ರೆ you can always bypass Rajya Sabha. So these are the arguments. Tomorrow there will be a hearing that we have to already ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ, that which bills can be considered as money bills. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೇನೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, but mostly specifically with reference to this issue, that whether it can be introduced as money bill or not, first Supreme Court has to decide that other case, that what bill can be called a money bill. So with reference to this issue, I think Supreme Court will not decide. Apart from that, legality of the electoral bonds because of their anonymity, we will get to know tomorrow. Government already they have presented their arguments today. ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಾವು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ what the Attorney General is saying, Advocate General is saying is that ಇದು Article 19(1)(a) ಗೆ violate ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1) ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, to know anything and everything will not fall under this right. So if it is not falling under this right only, question of violation does not arise. And if a law is not violating fundamental rights, then the court has no power to declare it illegal or void. Second thing the court can do is judicial review. Judicial review andre if judicial review of laws, that whether they are again legal or illegal, but it cannot overreach into judicial activism. So court can just say whether this law is violating constitution, violating fundamental rights, ashte court power ashte. Court cannot say that this is right law, this is wrong law, it will have problems, this that. So as law prakara nodidre our argument sari ide, but practically nodidre sir, we are living in a democracy. Iga democracy alli you have to consider that if you pass such a scheme, what can be the repercussions? One repercussion is nodi iga foreign companies can contribute. So geopolitical scenario alli yen implications irutte nodi. Already now adu ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಅದೇ ಚರ್ಚಾ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, one person is sitting in China and he is trying to control the atmosphere in India. That is the allegation. So if we are scared that other countries or people sitting in other countries should not control our internal affairs, then by this scheme we are indirectly giving them the power. ಯಾಕಂದ್ರೆ majority countries, majority companies of other countries, if they are big strong companies, they can control the internal political parties and affairs in India, and they can decide which political party will come to power by way of their anonymous contributions. Yes. For the information sake, government can put the case on NewsClick, UAPA on taking contribution from any other foreign countries, China or anything. But political parties can take contribute. ಅದೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ external factors are contributing in internal affairs, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, which is good, which is correct. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ if you are giving this anonymity power, then shell companies they will form fake companies and they will channel lot of money. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ, earlier 2000 ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 20,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. Without PAN card, name, any identification, up to 20,000 you can donate in this electoral bonds. Andre slowly by way of using majority resources, black money ge white ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು straight forward. Yes, they've given you are given black money to white money. You are given legal platform, but you are not ready to disclose the who are the donators, how much they have donated. Correct. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈ 13,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರಿಗೆ? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು? ಅದು ಐಸ್ ಯು ಸೈಡ್, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Correct, sir. That is one major concern. Direct influence ಆಗುತ್ತೆ, because shell companies through ಅಥವಾ black foreign companies through contribution they can take, which will influence our political climate and internal affairs. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, which I do not agree. The government has argued, petitioners have put across a point that 2003 alli when they have made it mandatory to disclose criminal antecedents. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ.
So that the voters can get to know that what is this kind of person whom we are voting for. They can make an informed choice. ಸೊ ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತೆ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ? Yes, ಸೊ yes. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಎರಡೇ ನಾಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಗ್ರಿ. 2003 ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು? UPA ಸರ್ಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾನಿಮಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವತ್ತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಅದೇ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದೇ ವರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಇದು ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಲಾಬಿಂಗ್. ಇದು big companies, big industrialists, businessmen, they are doing lobbying and influencing the government for their own benefit. So if we are getting to know that who is making these donations to the party, suppose akasmat nange gottidre, okay, this big industrialist XYZ has made so much donation to BJP. So I will get to know, okay, now that party is going to favor that businessman. That businessman maybe he is violating labor laws, environmental clearances, adu ella violate ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಆ ತರ voters ಗೆ idea ಬರುತ್ತೆ, okay, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪವರ್, they will make decisions in a certain way which will benefit such industrialists. So hence the voters will get an informed choice whether we should vote for this party or not, based on what kind of people are donating to which party. Yes, madam. So ಅದೇ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, if ಎಲ್ಲ criminals are voting for a particular party, if that party comes in power, you will know that which kind of people that party will favor. They will favor the criminals only. So ಅದಕ್ಕೆ it is necessary for the voters to know that which section of society, ಯಾವ ತರ ಜನರಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪವರ್, if it comes, it is beneficial to them. If this anonymity is removed, then that would be very good from this perspective. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಸೊ ಅದೇ, like I said, point is the courts and the judiciary has some limited powers. ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Judiciary has powers only to say the law is violative of constitution or violative of fundamental rights, and only on that ground it can say it is illegal. If it is not violative of the fundamental rights, then the judiciary, even morally we may feel that, okay, this is having bad repercussions. But the Supreme Court has limited powers to declare that law is void until it is violating the constitution. So courts and judiciary have to function within the parameters of the powers that they have been given by our constitution. According to the democracy, every voter has the right to get the information which the party has to be selected. The party has collecting the money from whom they are collecting the money, from that money what they are doing, ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು, ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು. ಯಾರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ, ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್, ಅದು
the problem is that the legislature should have thought about it and passed the law accordingly. ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಅಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್, RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ this will lead to some very serious repercussions. Like I already told you earlier, shell companies irutte, majority power will go to foreign companies. So major repercussions are there. ಅದಕ್ಕೆ election commission, RBI, all of them have opposed. They have amended the Representation of People Act, Income Tax Act, Companies Act. All these acts they have amended solely so to fit in this scheme, electoral bond scheme fit ಮಾಡಕ್ಕೆ. The amendment ಹೌದು. in this government, UPA NDA government. Yes, sir. It is done in 2016-17 when this Finance Act was introduced. ಅವತ್ತೇನೆ ಅವರು ಇದು acts ಎಲ್ಲ amend ಮಾಡಿ bill ಗೆ introduce ಮಾಡಿದ್ರು. Such a way that they should not, ಯಾಕಂದ್ರೆ earlier these acts were saying that all the donations have to be disclosed. But the income tax was saying that, this, you have to disclose your identity, all of that. ಅದಕ್ಕೆ only government bank, SBI is the only bank which is selling this electoral bonds from which you can purchase. And KYC, through a KYC account you have to do. So on paper it is as if political party ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ voters ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ SBI ಗೆ ಗೊತ್ತು that who is donating to whom. But that is merely on paper. SBI is part of the government. SBI is part of the government. SBI is part of the RBI. ಅದೇ. So practically political parties ಗೆ ಗೊತ್ತು, SBI ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬರೀ who is in the dark, only voters don't know. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮತದಾರರನ್ನ ಹೀಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ? ಮತದಾರನ ಯಾಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಮತದಾರನ ಕತ್ತಲೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗ ಕಾನೂನು ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಬರೀ MPs, MLAs, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, they don't have any fixed salary. So where they are getting their money from? Political funding. Political funding, to certain level, it was normal. ಈಗ since past few years, political funding demand has increased a lot. ತುಂಬಾ ಕಾರ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು IT ಸೆಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ there are various sources from which you will get. But if you disclose all those sources from which you are getting, that will make you naked in front of the public. Yes. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು who will bell the cat ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಹರ್ದ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು? ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಆತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೆ, ಜುಡಿಷರಿದು ಇದೆ. So powers ಇದೆ, but you have to exercise those powers within some limit. Limitless powers to given to any one of them, it will create havoc. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಏನೋ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತನಗ್ ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ಕಂಪೆಲ್ ದೆಮ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್? ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ in the past, sometimes Supreme Court has taken very bold decisions, going
over and beyond its this thing conservative approach, it has taken very bold decisions. So nan prakara, if it is seen as patently illegal, andre tumba harsh repercussions idre, atara Supreme Court view madidre, nan prakara Supreme Court will take some or the other actions. We have to just wait and watch for that. That we have to wait and see how it is decided, how it unfolds. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2023 up to 2023 more than 20,000 crores electoral bond have purchased given to the political parties. ಇಷ್ಟು ಈ 20,000 ಕೋಟಿಲಿ 95 ಭಾಗ 95% donated to BJP, only 5% to the other political parties. ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ the political climate of the country is such that majority people are in favor of the BJP government for whatsoever reasons. Okay, Good, that is bad, not the ugly, we problem. cannot say. That is not the problem. In favor or against or oppose, that is not differ. But what our concern is, disclose the electoral bond. Which company, which person is donating to the political Correct. parties? It may be Congress, it may be BJP, it may be CPM, it may be Janata Dal, whatever it is. Disclose. If any, now already I asked you so many times, if any person didn't disclose the source of the income, that will be the black money, unaccounted money, unaccounted property. Why ಅದೇ not ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ political sir party? ನಿಮ್ಗೆ. Why not Earlier- political party? Why not political party? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿ 2,000 ಲಿಮಿಟ್ ಅತ್ತು, ಅದು ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ 20,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. 20,000 ಹಣವರೆಗೂ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 20,000 ವರ್ಗೂ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಥಿಂಗ್. So that is easy option to convert your black money into white money. So definitely there are few problems with this. It has, like any other scheme, there are good and bad parts of it. These bad parts, like with the extent that foreign companies are involved, it is quite dangerous. We have to wait and watch what the Supreme Court decides. And maybe then we can get a better have idea told further. many agencies like RBI, Election Commission, Our oppose so ಮಾಡಿದ್ರು. many agencies opposed, and they have kept their stand. So beyond that, they have done this backdoor entry. Now, Correct. finally, Supreme Court has to take beyond steps. Will it take or not? Otherwise, who will rescue our country? Who will rescue the Correct, sir. So ಈಗ last option, last resort ನಮ್ಮ ಹತ್ರ transparency? Correct, sir. Last resort ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ Supreme Court. So we have to see what it does. But like I said, in the past some time, they have taken very bold decisions. And so we can only hope that the Supreme Court once again steps in and takes some decision which will be beneficial to the principles and ideals of the Constitution and the people of the country. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಬಹುಮತ ಇದೆ, ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಫೈನಲಿ? So if you are winning by that amount of majority, of course you will get that proportion of power. That is true. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮನಿ ಬಿಲ್ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು deliberately to bypass Rajya Sabha, like I said. So that's what, these are all tactics. Now Supreme Court has to step in and see that whether this bill could have been introduced as money bill or not. If not, then the whole issue goes away. How madam? How? ಯಾಕಂದ್ರೆ if it was not a money bill in the first place, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ reintroduce ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಲಾ ಆಗತ್ತೆ.
ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಟ್ ನೆವರ್ ರೀಚ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಮನಿ ಬಿಲ್ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. So if Supreme Court decides in the preliminary issue itself that this was not supposed to be introduced as money bill, it is an ordinary bill, andre this whole issue is gone. Anonymity, everything. First they have to reintroduce, ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. Yes, madam. Finally, madam, finally, the coming to the argument, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, as set aside all the rules and regulations. So ethically and morally, a political party, what is the why can't they disclose their transparency? We are receiving money for like this. If you honest, if Yes, you sir. So pro country, if you pro people, pro development. No, I'm 100% pro country, sir, definitely. So other political parties are now requiring major funds. Like I said, their activities compared to olden days, their activities have expanded majorly. IT cell, idu, adu, extensive rallies. So because of that, they are requiring lot of fundings, and that funds are coming from all sorts of sources. Some can be disclosed, some cannot be disclosed. So they do not want to be exposed in front of the public. So that is the reason. So you can't now. You can't now. You have to stop political parties. We are not honest. Yes, madam. Yes. Sorry, sir, There is we no. are? We are not honest. We are in favor of corruption. Nobody is in favor of corruption. Everybody is pro country, sir, here. So, Supreme Court has to decide. Let us wait and see what the Supreme Court decides. Until then, I told you the legal position, how it comes. Yes, And yes. we have to wait. That's all I can say, sir. Yes, that is the last hope. Supreme Court is the last hope. And ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜನರು ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ the questions. All parties, political parties should disclose their electoral bonds. This is our urge their honesty. Thank you, madam, in participation. Namaskara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, madam. Thank you, sir.